what you understand of catharsis. What is the meaning that you have gained of catharsis over these years of your um, training in English honors? Because catharsis has been a term that had been continuously associated with tragedy, particularly for a very long time. So, any volunteers for what a catharsis? What is catharsis? So catharsis is some kind of purification of emotions. Purification of emotions. Which emotions? Uh, like fear and uh, Yes, fear and kind of pity and okay. So, purification of the emotions of pity and fear. Uh, Trijit also writes that purgation of repressed emotion. So this is a process through which our emotions are purified. This is a process in which the so-called repressed emotions are um, purgated, purified, sublimated, and so on. But why do we need this? These things to be purified, purgated, or sublimated? Why do we need pity and fear to be purgated, to be purified out of our psychological system? Tomojita, would you like to answer? Tomojita, are you there? Okay, anyone else Sir, who would like to? Yeah, is it something related to sympathy from audience? To gain some sympathy from audience? to gain For some cleansing sympathy of from our audience. cleansing from our Cleansing some of our. the wrong deeds. How does purgation of these emotions help us to cleanse our evil deeds or bad deeds that we have done? And why are we, say, depending upon the the this play, this theater, for cleansing our emotions and taking care of our bad deeds and stuff? Is a theater house a proper place to cleanse our emotions, etc.? Orchuk, the question is, why do we need this catharsis? What is the requirement of the purgation of these, which Aristotle perhaps had said that these are the unwanted emotions? So one of the definitions of catharsis says that catharsis is the purgation of unwanted emotions, unwanted emotions of pity and fear. So the question arises that why is why does do we need this unwanted emotions to be cleansed? Well, we have some answers in the chat box. Nisha says that
to get relief from unconscious conflicts of emotions of our mind. And Orchok says that because theater teaches us many things as it is a form of art. So you assume that all forms of art has something to teach us. Well, that is debatable because if we consider Walter Pater's dictate that art could be for art's sake only and it might not teach us anything. However, Aristotle definitely had something very Sir, utilitarian in his mind. Yes, Ongira. sir, I think catharsis is needed because the audience have to feel the situation, the emotional turmoil, the anxiety, stress of the protagonist, who is whose downfall we are watching or we are reading in the text or the theater. You mean you need to get identified No, sir, with I the. did not identify. Mm. So how 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 do we associate ourselves with the characters? Since you are saying that the characters, we need to feel or we need to understand this character, and through catharsis we do understand characters. Is that what you're trying to say? Well, there is this constant So I question. Yeah, Ishita, so go I ahead. think each character has so many sides. Some of the audience or many of the audience can relate one of the side with oneself. So Okay, like so that, the. Hmm. they can relate also the sadness or the pity or the fear of the character with oneself. So, what you are talking about is identification. And identification is essential for us to feel one with the character that we are seeing in front of us. Without that particular identification, it will be impossible for us to partake in the action that is going on. Unless and until we feel sympathetic or empathetic towards the hero or the heroines or the protagonists lot, we will not be able to enjoy the play. Well, that is the point of catharsis, yes. I mean, but but what is the connection now? That how is this catharsis essential, or then whose emotions, whose unwanted emotions are purgated, cleansed, or purified, or sublimated? Is it the protagonist playing the part on the stage, or is it, or has it something to do with the audience? So is catharsis a audience related issue, or is it an issue of the Sir, theater? Hmm. audience. So how does this work? Like when we see someone on the stage and we see something, our unwanted emotions of pity and fear are purgated. How? Sir, because we always, when we watch something or read something, we always involved with that character and find some related things with us. Mm-hmm. Like we are involved with the character and we find that these things could be us, or that thing, either I was that position, then what should became to us or to me. We are always relating things. So I think that's why it's always thing of audience. That pity and fear is raised from the audience mind. Through the So acting of the people. Okay, yes, Sampurna.
So it's about the realization of the audience. When we are watching a play, and since Hmm. this is a tragedy, so obviously when we are witnessing it, we relate to the events the protagonist is playing or the characters are playing. And Okay. then this realization occurs in our mind that we might have done this misdeed and we need to correct it. Then this Okay. purification process comes. Okay, so you are saying that when, so what is your point? You have read or you have watched Macbeth, okay? So what is your point of correct connection? What is your point of identification with, say, Macbeth and his actions and whatever happened in Macbeth, Shampurna? We should not be over ambitious. No, 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 no. I'm not asking that. Then What is your point of identification? Where did you identify yourself with Macbeth? No moral lessons here, but your identification. Where have you identified? sir, it often happens that I get manipulated by Hmm. people. Okay. And Macbeth too is being manipulated by his wife. Okay. So this characteristic I find is similar to me. Okay. Okay. Right. But initially, you were trying to say that we should not be very over ambitious. Were you trying to say that? Is because somewhere in our life we become ambitious, like I mean over ambitious like Macbeth. At some Mm-hmm. points we are like when we want something, we become mad to get it. We actually get crazy to get it. Okay. So that is another point that we do sometimes become over ambitious unconsciously maybe. Mm-hmm. But your point of identification with Macbeth was very different because you realized that, like Macbeth, who got manipulated by his wife, you too get manipulated by some other people. This manipulation was not directly associated with pity or fear, was it? No, not to a great extent. Somewhere it is. Like if somebody manipulates me in a wrong way Mm-hmm. and I Mm-hmm. commit that wrong deed, then Mm-hmm. obviously I will have this factor, I mean fear factor in myself. Okay. So fear comes here but not pity. Hmm. Okay, very well illustrated by Shampurna that, you see, there is an important word over here that I want to use in this context, is that I want to use the word investment. Not the investment of, like, the investment which we do with companies and stuff, but we invest our emotions into the play or within the characters or into the characters. Of course, the word identification is also very important, because if we do not identify ourselves with the characters, then the investment cannot be made. So the first stage of entire cathartic experience happens or has to happen at the point of identification. I need to identify with the characters on the stage, no matter how, because everyone else does not identify oneself with the characters in the same way. And hence somebody pointed out that a character can have a number of aspects, number of characteristics, and many people in the audience might identify themselves with one aspect of that character or another. Okay, once this identification is done, we start to invest our emotions, including fear and pity, into that character. Like, we fear that, what if the similar thing happens to me, or what if something similar that has happened to me can be seen repeated in the character. Okay, now what happens is, um, well,
but I am also curious to understand, since I started understanding this term. This is a very elusive term for me, right from my undergraduate days. That what, how does this happen? How does this occur? Like, where does this purgation of emotions? Where does this? Where do these unwanted emotions of pity and fear actually get purified? Actually get sublimated? What is the process? Can somebody comment on that? Shomita, you want to say something? Sir, Shomita? can you Hmm. repeat the question? Yes, the thing is that what is, see, we have identified, we have come to the conclusion that why do we need catharsis? I mean, why does catharsis actually happen? Catharsis happens because we identify with the characters on the stage, and we invest our emotions, including pity and fear, in the characters. And when the characters do something, we fear that we might also do something. When the characters are end up in a sticky position, as it happens in a tragedy, we also fear that we might end up in a sticky position also. But after that, what is the process? Like, how are these emotions purgated? As many of you pointed out, that it's the purgation or purification of these emotions. So where does this purification or purgation occur? Sorry, sir, I cannot answer this question. Okay, anyone else want to try? You don't need to answer this question, you need to discuss this question. Like, does it really happen, and at what point does it happen? Okay, I'll give you a clue. Like, does it happen in the beginning? Does it happen in the middle? Does it happen in the end? Multiple choice question now. In the middle, obviously. In the middle. Okay. Anyone else with any other answer? Okay, Trijit says it happens at the end. Okay, so we are now talking in structural terms: beginning, middle, end. All his success. So a protagonist needs to be successful. Okay, success is something that is associated, reversal of fortune that we are talking about is very much associated with peripety rather than catharsis. Catharsis is a deeper issue at stake. Anyway, anyone else would like to answer When this question? Hmm. the downfall of a protagonist happen. So when the downfall of a protagonist happens, the catharsis is brought into effect. Is that what you want to say? Yes, sir. Okay, and why does it have to happen at the end? Okay, Ishita has something to say. So I think when the protagonist recover from the downfall or from the fear, uh, then it happens. Many protagonists never recover from the downfall. Like, Macbeth dies. Like, Samson dies too, but Macbeth also dies. And does he recover from whatever he had done? Macbeth, Othello, King Lear, Antony, do they ever recover? No, they do not recover, but they at least understand their mistakes. But it's already too late. And Yeah. the understanding of the mistake creates the completes the effect of tragedy. If they had not understood that they had done wrong, then perhaps
their tragedy would not have been evident. ওকে, আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ। আমি যতক্ষণ না আমি এটা মেনে নিচ্ছি যে আমি ভুল ছিলাম, ততক্ষণ আমার যে ট্র্যাজেডিটা আছে, আমার যে ডাউনফলটা আছে, সেটা না কমপ্লিটও হচ্ছে না। এবং আমি যদি এটা বিশ্বাস করতে থাকি যে না, আমি যে কাজগুলো করেছি সেগুলো ঠিক কাজ করেছি এবং বাকি দুনিয়াটা ভুল, আমি ঠিক, এই অ্যারোগেন্সটা যতক্ষণ থাকে অফকোর্স ততক্ষণ ক্যাথার্টিক ইফেক্টটা কিক ইন করবে না। মানে আই থিঙ্ক দেন ইট ইজ সামথিং টু ডু, এই যে এইখানে তাহলে একটা পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি যেখানে সাবলিমেশন, পিউরিফিকেশনের ব্যাপারটা আসছে। ঠিক আছে, আনওয়ান্টেড। এবার আর একটা প্রশ্ন আসছে যে যদি মানে ক্যাথারসিসের ডেফিনেশনটা দেখো, then there is a point where it is said that there should be the unwanted emotions of pity and fear. So why are the emotions of pity and fear unwanted? Can somebody point to that? Zufesha, would you like to answer if fear and pity are unwanted, and why are they unwanted emotions? Anybody can answer in the chat box. Sir, Hmm. the purpose of catharsis is to bring out some form of positive change in the individual's life. So the fear and pity, it's became the different perspective for different people. Um, do you mean to say that pity and fear means different things for different people? No, sir. I want to say that মানে আমি যেটা হুম ফিল করছি, আমার হুম সাইডে যে বসে জিনিসটা দেখছে সে হুম তো একই জিনিস ফিল নাও করতে পারে। হ্যাঁ, সেটাই তো আমি বলছি যে পিটি আর ফিয়ার, পিটি যে সবার মনের মধ্যে হবে তারও কোনো মানে নেই, ফিয়ারও যে সবার মনের মধ্যে হবে তারও কোনো মানে নেই। হুম। মানে আমি ম্যাকবেথকে মরে যেতে দেখে খুব তালি বাজিয়ে নাচতে শুরু করলাম, I don't feel pity for him because I am a moral person. I believe যে বেশ হয়েছে, ম্যাকবেথ মরে গেছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে মানে যারা ম্যাকবেথ পড়েছো, whoever has read Macbeth, could We all. somebody, yeah, could somebody tell me that did you really rejoice at the death of Macbeth? যে ভালো হয়েছে, বেশ হয়েছে। No, sir. আই ডিড নট। আমি জানি না তোমাদের মধ্যে আরও কেউ যদি এরকম থাকে, এরকম যে ম্যাকবেথ যখন মারা গেল তখন আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি, এরকম কেউ আছো কি তোমাদের মাঝে? বা যখন অথেলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো, যখন অথেলোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, বা অথেলোর যখন মানে অথেলো তো শাস্তি পাওয়ার কথা আর কি, অথেলো কারণ ও ডেসডিমোনাকে মেরে দিয়েছে, তখন কি আমরা মানে চুটকি মেরে বলেছি বেশ হয়েছে, এটা অ্যান্টি ফেমিনিস্ট লোক কোথাকার, ইটস গুড দ্যাট হি ইজ ডেড, অর ইটস গুড দ্যাট হি ইজ গোয়িং টু গো টু হেল, অর Sir, is it because we all stands Othello or Macbeth as a warrior, as a hero? মানে আমরা প্রথম থেকেই তাকে একটা গুড পজিশনে দেখে এসেছি, তো সাডেনলি তাদের লাইফে এখন একটা একটা ক্রাইসিস আসছে, তো আমরা তাদের সাথে তার সেম ফিল করছি যে একটা ভালো মানুষ কিভাবে তার লাইফের এই ক্রাইসিসটাকে ভুল দিকে নিয়ে গেল, মানে তাদের লাইফটা যখন, তো এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় সেই কারণেই আমরা তাদের সঙ্গে একই পিটিটা বা ফিল করেছি, কারণ ইয়েস, আমরা ইয়া যখন দ্যাট ইজ বলো। মানে আমরা যখন কোনো একটা জিনিসে ফার্স্টের থেকে একটা ভিলেনকে দেখি যে আমরা জানি ও খারাপ, কিন্তু আমরা ওথেলো আর ম্যাকবেথে তো প্রথমে দেখেছি সে একজন ভালো একটা ওয়ারিয়ার, তো আমরা সবসময় তার পজিটিভ জিনিসগুলোকে রিকাউন্ট করেছি, সেই জন্যই আমরা আই থিঙ্ক তাদের কষ্টটা ফিল করতে পেরেছি। স্যার আই এগ্রি উইথ ইউ, আমি কিন্তু ম্যাকবেথের কষ্টটা অত ফিল করিনি, কারণ সে অলরেডি একজন ওয়ারিয়ার, সে এনাফ যে নিজের ভালোটা বুঝবে এবং অ্যাটলিস্ট একটা রাইট ডিসিশন নেবে। Instead of that, he totally gets manipulated and keeps on doing the wrong deed.
এইটার কোনো মানে হয় না যে কিনা এত কিছু জয় করে আসছে সে হঠাৎ করে কারোর কথায় এতটাই অবসেসড হয়ে গেল যে সে খারাপ কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং আই ফিল দ্যাট towards the end of Macbeth it is what he had to receive. Okay. So, Sampurna, you believe in the fact or you believe in the issue that good people should never do bad or good people should never fall. And if they do, then they are not good. And even if good people fall, then it's good that they have fallen because it's their own fault. So And we should not pity them. not every time, but if that good person has a chance to get out of it, if he realizes and then he takes steps to correct it, but without doing that he keeps on committing the same sins, then he should receive what is destined for him. Okay, so if Macbeth had stopped after killing Duncan, you would still have had an iota of pity for him. Is that what you're trying to say? Yes. Okay, that is very interesting. So you were ready to forgive Macbeth only because he has killed an old king rather than he had killed a youngling in the form of the son of Macduff also. Well, that is very interesting. Legally speaking, you commit one murder, you are dead. You commit 200 murders, you're still dead. Okay, but this is a very interesting discussion that we are having, and so my point is that catharsis occurs or catharsis happens. Maybe Sampurna, you did not undergo catharsis because you felt you were happy that okay, good riddance, this devil called Macbeth is dead. But many other people felt sorry for Macbeth because perhaps they have identified with Macbeth at one point where they have realized that the crux of tragedy lies not in the fact that the bad does bad, but the crux of tragedy lies in the fact that the good does bad. That is the dilemma of tragedy. That is the confusion of tragedy. যে আরে ভাই তুমি তো ভালো কাজ করছিলে, ধরো মানে তোমাদের সাথে এখনো আমার যা ব্যবহার রয়েছে আর কি, আই এম নট অফ দ্য ট্র্যাজিক গ্র্যান্ডিওরের কথা বলছি না, ধরো তোমাদের সাথে এখনো আমার ভালো ব্যবহার রয়েছে, এবার হঠাৎ করে আমি তোমাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করলাম যে কোনো একটা কারণ, তো তোমরা মনে করলে যে আরে এতদিন তো লোকটা ভালোই কথা বলছিল, মানে হিউমারাস ছিল, হঠাৎ করে কি হলো, বউয়ের সাথে ঝগড়া করে এলো কিনা কে জানে, অ্যান্ড ইউ ডোন্ট you think that we could have been more friends, we could have become friendlier to each other, but in the middle something happened, as you said that Macbeth listened to his wife or Macbeth listened to the three witches and so on and so forth. তাই তো খারাপ হয়ে গেল, তাই না? মানে ওর শোনা উচিত ছিল না, ও কেন শুনবে, মানে ও কেন রাজাকে মারতে গেল, ও কেন অন্য লোককে মারতে গেল, লোকের কথা শুনে। আর লোকের কথা শোনাটাও অনেকদিন আগে ছেড়ে দিয়েছিল, মানে লেডি ম্যাকবেথ ব্যাংককে খুন করতে বলেন, লেডি ম্যাকবেথ বা থ্রি উইচেসরা ম্যাকডাফের ফ্যামিলিকে মেরে দিতে বলেন। স্যার ইভেন ব্যাংককে ওয়ার্ন করেছিল একদম প্রথমেই, আমরা দেখতে পাই যখন ওই থ্রি উইচেসের ফোরকাস্টটা আসে, তো ও ওর ফ্রেন্ডের কথাও শোনেনি, ব্যাংক ওকে মানা করছিল, হ্যাঁ রাইট, কিন্তু ও বন্ধুর কথা শোনেনি। তার মানে কি তাহলে বন্ধুর কথা শোনেনি সেটা ঠিক হলো না? আমরা অনেক সময় মনে করি যে বন্ধুর কথা শুনে সমস্যা হয়ে গেল, তোমার বন্ধু তোমাকে বলছে এই চল চল ছাড়, পিসি স্যারের ক্লাস ছাড়, চল আমরা সিনেমা দেখতে যাই বা আমরা গেম খেলি, ঠিক আছে, বাট ইউ ডোন্ট লিসেন, অ্যান্ড দেন সো দিস ইজ
this is the confusion. This is, this is why a tragedy is so scintillating. This is why tragedy is so titillating. You don't know what to do. কি করলে ভালো হয়? অনেক সময় আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের জায়গায় এরকম একটা সমস্যা দাঁড়ায় যে আমি এমন কি করব যাতে কিছু একটা ভালো হয়, এবং ভালো করার প্রচেষ্টাতে এই ট্র্যাজেডিটা আরও অনেক বেশি প্রবলেম্যাটিক হয়ে যায়। ঠিক আছে, অনেক সময় আমরা ভালো করতে গিয়ে আরও বেশি খারাপটা হয়ে যায়। So in a tragedy, the catharsis as a operation, as a process, occurs, as many of you pointed out, at the end, where, but if it happened in the middle, it happened in the middle, but usually at the end, not maybe in Samson Agonistes, কারণ Samson Agonistes এই জিনিসটা অন্য জায়গায় হচ্ছে, বাট শেষের দিকে কি হয়, মানুষ এটা রিয়েলাইজ করে যে আমরা কোনো একটা ভুল করেছি এবং সেই ভুলের জন্য এই ঘটনাটা আমাদের হয়েছে। যদি আমরা এই ভুলটা না করতাম এই ইমোশনের আন্ডারে এসে, তাহলে আমাদের এইটা হতো না। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট ক্যাথারসিস। তখন কি হয়, তখন আমাদের যে হিউব্রিসটা থাকে তখন সেটা বেরিয়ে যায়, প্রাইডটা যেটা থাকে তখন সেটা বেরিয়ে যায়। আবার হ্যামলেটের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, হ্যামলেট কোনো একটা কাজ করেনি বলে ওর সমস্যা হলো। আমাদের মনের মধ্যে একটা ফিয়ার থাকে কোনো একটা কাজ না করার জন্য, যেমন ফ্যামিলি রিউনিয়ন বলে টি.এস. এলিয়টের একটা প্লে আছে, ওটাও যদিও ট্র্যাজেডি কমপ্লিটলি বলা নাও যেতে পারে, বাট মেবি উই ক্যান কল ইট এ ট্র্যাজেডি, অর দ্য ডেথ অফ আ সেলসম্যান। দুটো ক্ষেত্রেই কি হয়েছে, প্রোটাগনিস্ট কোনো একটা কাজ করতে ভয় পাচ্ছে তাই জন্য, বা কাজটা করতে ইতস্তত করছে তাই জন্য সে তার ট্র্যাজেডি হচ্ছে, তার ডাউনফল হচ্ছে। ঠিক আছে, যেমন ধরো তোমাদের এসে কেউ বললো যে চলো তোমরা ফরেন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডির জন্য ট্রাই করো। তোমরা ভয় পেলে যে বাবা ফরেন ইউনিভার্সিটিতে যাব, কোথায় থাকবো, কি হবে, পারবো না। তারপরে দেখা গেল যে হঠাৎ করে আমাদের ইন্ডিয়াতে কোনো কারণে, মানে সবই তো যাই হোক, তো হঠাৎ করে দেখা গেল যে পিএইচডি বন্ধ হয়ে গেল, বা রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না, বা এরকম ধরনের গন্ডগোল শুরু হয়েছে। দেন ইউ রিয়েলাইজ আমি ভয় পেয়েছিলাম তখন, তাই জন্য আমি এই স্টেপটা নিইনি, এই স্টেপটা না নেওয়ার ফলে আমার ক্যারিয়ারের কিছু একটা প্রবলেম হয়ে গেল। ওকে, সো বাট ইটস অলরেডি টু লেট, দ্য ট্র্যাজেডি হ্যাজ হ্যাপেন্ড। হাউএভার, যেটা কেউ একজন বললো যে কেউ রিকভার করার যদি চেষ্টা করে, যেটা ম্যাকবেথ করেনি, যেটা অথেলো করার কোনো চান্স নেই, যেটা হ্যামলেট করার চেষ্টা করেছে অনেক শেষে গিয়ে, টু লেট, যেটা কিং লিয়ার অপারগ ছিল করতে, বাট স্যামসন ওয়াজ নট টাইড। Samson tried and he redeemed himself. So the catharsis is a process which kicks in when we see that the hero is either completely destroyed, though he or she tried to do something towards the end of it, and the more desperately the poor person had tried to do something, the more tragic his actions become. বেঁচে থাকার চেষ্টাটা যত কঠিনভাবে একটা মানুষ করছে, তার মৃত্যুতে আমরা তার মৃত্যুটা ততটাই আমাদের কাছে যেটাকে হিন্দিতে বলে দর্দনাক হয়ে যায়। মানে বাঘ আসছে তোমার দিকে তেড়ে, তুমি বললে আর কিছু আমি করতে পারবো না, তুমি শুয়ে পড়লে যে নে ভাই বাঘ খেয়ে নে আমার, we will laugh at it maybe, but you fight with the tiger, you fight with whatever you have got, like you try to preserve your life, but ultimately অনেক লড়াই করার পরেও দেখা গেল বাঘ একটু হাঁপিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলবে, খেয়ে নিয়ে। But that death is cathartic.
because you at least tried to fight. The more you try, the more your emotions churn. আমাদের অডিয়েন্সের মনের মধ্যে এই ইমোশনসগুলো চার্ন হতে শুরু করে। যত বেশি চার্নিং হবে তত বেশি আমাদের যে সাইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্সটা থাকে সেটা ততটাই ব্যালেন্সে চলে আসবে। মানে এটা ব্যাপারটা এরকম হয় আর কি, যে ধরো তোমরা নিশ্চয়ই কোনো সময় সুইমিং করতে গেছো বা জলে নেমেছো কিছু আর কি, বা মানে বাথরুমেও স্নান করতে গিয়ে কানে অনেক সময় জল ঢুকে যায়, এরকম মানে কারোর হয়েছে? ছোটবেলায় আমার খুব হতো। এবার কানে জল ঢুকে যাওয়ার মানে জলটা বের করার উপায়টা, মানে একটা উপায় আছে, সেটা কি কেউ তোমরা কোনোদিনও ট্রাই করেছো? Have you ever like tried to get that water out? And how was that, Bhashwati? What did you do? Because this is the answer to our question. স্যার কানটা যেখানে জল ঢুকেছে সেখানটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বের করানো যেত। Okay, any other answer? Because Another ঝাঁকিয়ে কি কানে বেরিয়েছে? এক্স্যাক্টলি বেরিয়েছে স্যার। তার অপোজিটের কানে তো জল দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, কি তার অপোজিট কানে? কি বলিস রে? Have you really ever done that? Come on. No, you pour more water inside your ear. The force of the new water that goes on pushes out the old water. That is the usual way in which kane jol dhoka is brought out. I don't know, Bhashwati, if you shake your head too much and you feel dizzy. ঝাঁকিয়ে কতটা বার করা যায়, but one of the teachers told me while I was, not the teacher but a kind of a parar dada or something, and he's a very trained swimmer. তো বললো যে কানে আবার কানে জল ঢুকেছে তো আবার কানে একটুখানি জল দিয়ে দে আর মাথাটা এরকম করে নামিয়ে দে, মানে যেদিকে কানটায় জলটা পড়েছে তাহলে বাকি জলটা বেরিয়ে চলে যাবে, অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস এভরি টাইম। মানে আমার যখনই কানে জল ঢুকতো আমি ওরকম করতাম। catharsis is a process like that. তোমাদের বা আমাদের সবার মনের মধ্যেই এই পিটি, ফিয়ার এগুলোর একটা ইমব্যালেন্স আছে। কারোর ফিয়ার বেশি, কারোর পিটি নেই। যেমন সম্পূর্ণ বলল যে আমার ম্যাকবেথকে দেখে একটুও পিটি হয়নি, আমার মনে হয় যে বেশ হয়েছে, যে ম্যাকবেথ ডিজার্ভ হোয়াট হি গট, অর I did not feel pity for Desdemona when she died. Well, many people are like that. Many people do face some kind of a inertia of emotion. মানে যেমন আমাদের কি, আমরা বাঙালিরা একটু বেশি ভাবুক হয়ে যাই আর কি, বা ইন্ডিয়ানস আর ইমোশনাল এরকম বলা হয় আর কি। বাট among us there are many people who will not be sensitive enough. ইমোশনাল হওয়া আলাদা জিনিস আর সেন্সিটিভ হওয়া আলাদা জিনিস। বাট সেন্সিটিভ না হয়ে আমরা অনেক সময় ইনসেন্সিটিভের মতন কাজ করি, এবং আমরা পিটি বা ফিয়ার বা অন্য যে ইমোশনসগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা ইয়ে করি না, we do not use them in the proper way. So tragedy makes us sensitive, or it is supposed to do that. আমরা যখন সেন্সিটিভ হয়ে যাই, মানে আমাদের এই যে ধরো ফিয়ার আমার মধ্যে অনেক বেশি আছে, তো ইমাজিন করো যে একটা বোতল, আমরা বোতল, এবং বোতলে ফিয়ারের যে কন্টেন্টটা সেটা অনেকটা বেশি, তাই না আমরা কাজ করতে ভয় পাই, যে কোনো একটা কাজ করতে ভয় পাই। এবার এমন কিছু একটা আমরা ট্র্যাজেডির মধ্যে দেখলাম যে কাজটা না করে বেশি সমস্যা হলো, মেবি হ্যামলেট। তো তখন আমরা আমাদের মধ্যে যে ওই ফিয়ারের কোয়ালিটিটা ছিল, যেটা অত্যাধিক মাত্রায় ছিল, উপর থেকে আরও ফিয়ার এসে পড়লো। ওই ফিয়ারটা মানে বাইরের থেকে এক্সটার্নাল যে ইমোশনাল ইম্পেটাস বা স্টিমিউলিটা আসছে, সেটা আমাদের ওই বোতলটাকে ঘুরপাক খাইয়ে দিল, এবং ঘুরপাক খাইয়ে একটা অপটিমাম লেভেলে, মানে বোতলের মধ্যে আরও জল পড়ে বোতলটা পিউরিফাই মতন হলো আর কি।
and now it came into a kind of a balance. দ্য সেম উইথ পিটি, পিটি অত্যাধিক রয়েছে তাহলে সেটা বেরিয়ে গেল। মানে আমার মানে আমি এটা ভাবছিলাম আর কি ক্যাথারসিসটাকে ভাবার সময়, যে মানে আমরা অনেক সময় কান্নাকাটি করাটা আমাদের কাছে একটা ক্যাথার্টিক, আর খুব সিম্পলি আমরা যদি কোনো একটা জিনিস থেকে কেঁদে ফেলি তাহলে আমাদের মনটা হালকা হয়, মানে আমাদের মনের মধ্যে যে কষ্টটা থাকে সেইটাকে বের করে দেওয়ার একটা সহজ উপায় হচ্ছে কান্নাকাটি করা। তো কেঁদে যদি ফেলতে পারি তাহলে আমাদের মনটা হালকা হয়ে যায়, এবং আমাদের আমরা এতটাই নিজেদেরকে অ্যাডাল্ট বলে মনে করি, এতটাই নিজেদেরকে স্ট্রং বলে মনে করি যে আমরা কাঁদবো না। তো তাই জন্য ট্র্যাজেডি যদি দেখি, কোনো সিনেমা দেখি, কোনো বই পড়ি, কোনো কবিতা পড়ি, বা কোনো মিম দেখি, মিম দেখলে হাসি পাওয়ার কথা, এনিওয়ে, তো সেগুলোকে দেখে আমাদের মনের মধ্যে যে কষ্টটা রুগ্ধ হয়েছিল সেটার মুখটা খুলে যায়, and we cry, we smile, we become angry, or we become afraid, we become um, we there are so many emotions that starts to play inside our mind, and that is why catharsis as a process is important. That is how the catharsis happens. When we start to identify, we see the fall or the rise of the particular character, we are either happy and or we are sad, usually at the end of the tragedy, that oh, Samson died, but Samson died doing something good. Samson's death was not in vain. We are sad for Samson, but ওর জন্য যে পিটিটা ছিল, ওর জন্য আমাদের মধ্যে যে ফিয়ারটা ছিল, সেই ফিয়ার আর পিটি দুটোকেই ও বার করে এক্সপাঞ্জ করে তারপরে ও মরল, আর আমাদের মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি টাইপের আসলো, যেটা লাস্ট লাইনে, মানে স্যামসন অ্যাগনিস্টেসের একদম লাস্ট লাইন, অল প্যাশন স্পেন্ট, কাম অফ মাইন্ড, অ্যান্ড টু অ্যাচিভ দ্য কাম অফ মাইন্ড উই নিড টু হ্যাভ a passions, b we need to have a churning of the passions, মানে otherwise we will be inert. যদি আমরা প্যাশনেট না হই কোনো একটা কাজের প্রতি, তাহলে তো মানে কোনো জিনিসই কোনোদিনও হবে না, মানে তাহলে তো আমরা ভেজিটেবল হয়ে যাব। কারণ ভেজিটেবলের প্যাশন আছে কিনা আমি ঠিক জানি না, মানে ওরা যেভাবে আগাছাগুলো এগিয়ে আসে আমার মনে হয় ওরা খুব প্যাশনেট, বাট এনিওয়ে, সো অ্যাজ হিউম্যান বিংস ইট ইজ গিভেন দ্যাট উই উইল হ্যাভ প্যাশনস, অ্যান্ড আওয়ার প্যাশনস উইল বি ব্রট ইন টু চেক when we see that this passion could lead to this problem, or the lack of the passion could lead to that problem. Okay, আর আমাদের মধ্যে সাধারণত কোনো একটা জিনিসের বেশিটাকে নিয়ে আমাদের সমস্যা হয়, কমটাকে নিয়ে সমস্যা হয়, বাট যেমন টাকা কম সেটা একটা সমস্যা, বাট একটু অত্যাধিক আমরা ল্যাদখোর, সেই অত্যাধিক মাত্রাটার যখন আমরা দেখব যে অত্যাধিক মাত্রায় হলে কি হতে পারে, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে ওই ক্যাথারসিসের প্রসেসটাকে চালু করব, অ্যান্ড those will purgate, those will purify, sublimate our emotions of self pity sometimes. And there is another angle also, that when we are often in the আমরা সাধারণত নিজেদেরকে খুব পিটি করি, তাই না? মানে আমি জানি না তোমরা মানে নিজেদের ব্যাপারে কেমনভাবে নিজেদেরকে দেখো, আমি নিজেকে খুব পিটি করি, আমি পিটি করি, আমার বাপ বড়লোক ছিল না তাই জন্য আমি বড়লোক হলাম না, আমার বাপ আমাকে, এক্স্যাক্টলি স্যার, এটা খুব কষ্ট। হ্যাঁ, বাপ বড়লোক হয়নি কেন? আরে বাবা, বাপ বড়লোক হয়নি, বাপ কি করবে? বাট এনিওয়ে, আমি সুন্দর হলাম না, আমি স্লিম হলাম না, আমার বডি হলো না, মানে বডি লাইক মাস্কিউলার বডি, অর আই মিন দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড ফর ইউ লেডিজ মেবি, আমি নাসায় যেতে পারলাম না। আরে ভাই, নিজেকে পিটি করতে করতে আমরা আর বাইরের জগতের সাথে যে আমাদের ইমোশনাল, প্যাশনেট বা যে সম্পর্কটা থাকার কথা সেটা অনেক ক্ষেত্রেই ভেঙে যায়। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ওয়াচিং আ প্লে ইন দ্য থিয়েটার ইজ আ কমিউনাল অ্যাক্ট,
and if you would watch another person cry you will start crying, মানে ইউজুয়ালি, তাই না? মানে এইভাবেই হাসি দেখবে ক্লাসের মধ্যে, আমি জানি না আমার ক্লাসে এরকম তোমরা এখনো অবধি করনি, বাট কেউ যদি হাসতে শুরু করে, যেমন সৌমিতা একদিন খুব হাসছিল, তো ওর হাসি দেখে, হাসিটাও ইনফেকশিয়াস, হাসিটা দেখে সবাই হাসতে লাগলো। কান্না, যদি কেউ কাঁদলো তাহলে তার কান্নায় অ্যাটলিস্ট চোখে আমাদের একটুখানি টিঞ্জ হয়, একটা ভিজে ভিজে ভাব চলে আসে যদি আমরা কাউকে কাঁদতে দেখি। আমরা যদি খুবই শক্ত হই তাহলে আলাদা ব্যাপার, বাট ইউজুয়ালি উই ক্রাই অ্যাট অ্যানাদার্স পেইন। মানুষকে মানুষ রাখার জন্য এই জিনিসটা খুব এসেনশিয়াল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য হোল পয়েন্ট অফ লিটারেচার। ক্যাথারসিস বলতে গিয়ে আমরা লিটারেচারের কথাও বলতে পারি, যে আমাদেরকে মানুষকে মানুষ রাখার একটা বড় কাজ এই ক্যাথারসিস করে, যেটা লিটারেচারের একটা পার্ট। এবং তাই জন্য আমরা টাকা দিয়ে কাঁদতে যাই। যেমন ওই লাফিং ক্লাব হয়, সেখানে হয়তো লোকে 50 টাকা 100 টাকা দিয়ে পার্টিসিপেট করে। দ্যাট ইজ ওয়াই উইচ লর্ড গেভ, we should have to be thankful in this. Yeah, okay, I mean that's one way to look at it, that we have been given something and we should be happy or sad about it, whatever. But anyway, so this is the whole point of catharsis. এটা যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে আমাদের এই আনসারটাকে তোমরা নিজেরাই লিখতে পারবে, যে কোন কোন জায়গায় আমরা ক্যাথারসিসের সাথে, হ্যাঁ আপনি কি কথাই বলেন, মানে ও আচ্ছা, ওই হাসির কথাটা তুমি বলছিলে আর কি। ইয়া, সামটাইমস আই ডু দ্যাট। আই মিন, আগে ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসে অন্যদেরকে বিরক্ত করার জন্য এসব বলতাম, আর এখন ক্লাসের সামনে বলতে শুরু করে দিই আর কি। সো এনিওয়ে, দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ আ catharsis I was looking for, or I was looking at. So now let's dive into the structure of the answer, okay? তো at the very outset আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, in the preface, Milton reminds us of Aristotle's concept of tragedy, and he quotes, I think, to be of power by raising pity and fear or terror to purge the mind of those such like passions, that is, to temper and reduce them to just measure with a kind of delight stirred up by reading or seeing those passions well imitated. আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সেইটাকে, যেহেতু মিল্টন তাই জন্য কয়েকটা লাইনের মধ্যে লিখে দিতে পারলো, যে টেম্পার্ড হয়, আমরা টেম্পার্ড হয়ে যাই। যেমন যদি কেউ ক্রিকেটের ব্যাপারে জানো, ক্রিকেটের ব্যাটকে একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঠকাস 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 করে অনেকক্ষণ ধরে মারতে হয়, তাহলে কি হয়, সিজন হয়ে যায়। আর আমাদেরকেও পেন, হ্যাপিনেস, স্যাডনেস, অল দিস ইমোশনস মাস্ট স্ট্রাইক আস রেগুলারলি ইন অর্ডার ফর আস টু বিকাম সিজনড হিউম্যান বিংস, আদারওয়াইজ উই ওয়ন্ট বি, আমরা কাঁচা থেকে যাব। তো পেন আমাদেরকে কি বলবো, পাকিয়ে দেয়, মানে পাকানোর অনেক জিনিস আছে, বাট পেন ইজ ওয়ান থিং দ্যাট মেক্স আস স্ট্রং, বিকজ উই ক্রাই আউট, purgate হয়ে গেল, and then we are ready for life. Okay, so that's what Milton is trying to say here. So with this famous theory of catharsis being executed in Samson Agonistes, okay, so all right, so this is another, I mean, when we were doing the features of classicism in Samson Agonistes, তখন কিন্তু আমরা এটাকে দেখেছিলাম যে এটা একটা পয়েন্ট ছিল ক্লাসিসিজমে। তো এই যে মিল্টন এটাকে এত সুন্দরভাবে এক্সিকিউট করেছে এখানে, সেইটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যে এটা একটা কি বলবো, এটা একটা ক্লাসিক্যাল ফিচার, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে আমরা দেখি যে পিটিটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি, এটার অ্যারাউজাল এবং ডিসপোজাল কিভাবে হচ্ছে। নাম্বার 1,
মানে ফার্স্ট পয়েন্টটা আমি বলতে চাইছি, থ্রু স্যামসন অর বাই স্যামসন, স্যামসন অ্যাগনিস্টিসকে দেখে আমাদের পিটিটা নির্গত হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, উত্থাল হচ্ছে, প্রডিউস হচ্ছে, অ্যান্ড দেন ইট গেটস ডিসপার্সড অ্যান্ড ইট গেটস ডিসপোজাল. So right in the beginning we see that it's always pitiful to see a hero crestfallen. মানে আমরা অনেকেই এটাতে রাজি হব বা হব না যে একটা হিরোকে মানে মার খেতে দেখলে আমাদের সবারই কষ্ট হয়. তো আমরা দেখলাম যে স্যামসনকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে, স্যামসন অন্ধ হয়ে গেছে, আর আমরা ভাবলাম যে ইস কি খারাপ অবস্থা. আর we feel pity at his restlessness, we pity his fallen condition, যেটা সম্পূর্ণ বোধহয় বলছিল যে ভালো জায়গা থেকে পেরিপেটি হয়ে রিভার্সাল অফ ফরচুন হয়ে সে অন্ধ হয়ে গেল, তাকে সে প্রিজনার হয়ে রয়েছে. মানে কি যেন নাম ওরে, ওই সারদা চিটফান্ডের যে মালিক সুদীপ্ত সেন, তাই না? ওর নাম ছিল সুদীপ্ত সেন বা আছে আর কি. হ্যাঁ, সুদীপ্ত সেন আগের ছবি, মানে যখন তিনি মানে বড় বড় নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনকার ছবি, আর জেলের তার ছবি, হাউ পিটিফুল. বাট আমাদের মধ্যে অনেকেই এটা বলেছে বেশ হয়েছে, মালটা জেলে গেছে, খুব ভালো হয়েছে. উই ডিড নট ফিল পিটি, বাট উই ডিড ফিল আ লিটল ফিয়ার, যে আমরাও অনেক সময় খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলি. আমরা জানি কোন জায়গায় আমরা বাড়াবাড়ি করি, আর মনের মধ্যে একটুখানি ভয় হলেও চলে আসে যে এই রে আমরাও কেস খাবো না তো. সো দিস the fear starts working with when we see something happening. But Sudipto Sen is not a tragic hero. He is a thief, and he is a common swindler. There you go. Can't be a tragic hero anyway. So ও বলছে, মানে স্যামসন is like saying, and we can quote this line, that what once I was and what am now, so pity at his desperate condition, blindness. we মানে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে পিটি করতে শুরু করে দিই. আহারে সে অন্ধ, আহারে সে কানে শুনতে পায় না, আহারে সে পায়ে মানে ভালো করে হাঁটতে পারে না যদি তার পায়ে কোনো ক্ষত আছে. তোমরা হয়তো আমাকে পিটি করো, বা ত্রিজিৎ হয়তো আমাকে পিটি করে যে আহারে স্যার টেকো, স্যারের মাথায় চুল নেই, আর সৌমিতা এটাকে নিয়ে হাসছে নিশ্চয়ই. সো দ্য পিটি দ্যাট ইজ দেয়ার, আমাদের মানে যে পিটিটা আমরা ফিল করি, কোনো ভিখারিকে দেখলাম, কোনো বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে দেখলাম, সেটা আমাদের খুব পিটি হয়. বাট দ্যাট পিটি ইজ নট ট্র্যাজিক পিটি, দ্যাট ইজ আ চিপ পিটি. সেই পিটি না হওয়াই ভালো, ঠিক আছে? বাট এনিওয়ে উই আর ফিলিং পিটি ফর বেচারা স্যামসন. আবার বলছে ও, আবার কোটেশন আর কি একটা, ও wherefore was my birth from heaven foretold, if I must die betrayed, captivated and both my eyes put out. সত্যি তো, ভগবান ওকে বলেছে যে তুমি বড় বড় কাজ করবে, আর ও দেখা যাচ্ছে যে ও অন্ধ হয়ে গেছে, ও জেলের মধ্যে রয়েছে, so we feel pity. Ask for this great deliverer now and find him eyeless in Gaza at the mill with slaves. তো কি ছিনু আর কি হনু, মানে এত মহান ওয়ারিয়ার, গাধার জবন দিয়ে যে বোধহয় 50,000 না কত আর্মিকে মেরে দিয়েছে, সে আজকে কি করছে? সে আজকে চাক্কি পিসিং করছে. ও worse than chains or decrepit age, light, the prime worth of God to me is extinct. এটা আমরা আগেও দেখেছি, এটা লাইনটা আমি ক্লাসের মধ্যে তোমাদের সাথে আলোচনা করছিলাম যে অ্যাকর্ডিং টু Christianity, blindness is the greatest curse. ঠিক আছে? তারপরে আরো কথাও বলছে যে inferior to the vilest now become of men or worm, the vilest here excel me, they creep yet see I dark in light exposed to daily fraud, contempt, abuse and wrong. আমি এটাও তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা তাকেও বেশি পিটি করতে পারি যাকে আমরা জানি যে চোখ ছিল আগে, কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টে তার চোখটা চলে গেছে. That person will have more of our pity. That person will have more of our pity whom we know.
যে এই ব্যক্তিটাকে আমরা চিনতাম বা চিনি, তাই এই ব্যক্তিটার প্রতি তাই জন্য আমাদের ইয়েটা বেশি, পিটিটা বেশি হবে। এনিওয়ে, তারপরে কোরাসের দ্বারাও পিটিটা অ্যারাউজ হচ্ছে। কিভাবে? কোরাস এই যে বলছে একটা জায়গায়, ও চেঞ্জ বিয়ন্ড রিপোর্ট থট অর বিলিভ, এটাও স্যামসনের ব্যাপারেই বলছে যে স্যামসনের যে স্ট্যাচারটার মধ্যে এতটা যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা চোখে দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তাই জন্য কোরাসও এই পিটিটাকে বের করে নিয়ে আসার জন্য দায়ী। And chorus is spectator idealized. So I don't know, we do not have this question on chorus, the role of chorus, but according to many critics, the role of a chorus, the chorus is actually the ideal spectator. মানে আইডিয়াল স্পেকটেটর সে যে মানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলোর ওপরে একটা কমেন্ট্রি করতে পারে বা ফিউচারটাকে প্রেডিক্ট করতে পারবে। অনেক সময় আমরা কোনো একটা সিনেমা দেখতে দেখতে বলি এই চোর, এই ভূত, এই খুন করেছে। ঠিক আছে, সো মেনি পিপল ডু নট লাইক দ্যাট, দ্যাট ইজ কল্ড স্পয়লার্স, ডু নট ডু দ্যাট ইন দ্য থিয়েটার। বাট কোরাস যখন একটা কথা বলছে তখন সেই কথাটা মানুষের কাছে আরো বেশি আইডিয়াল ফরম্যাটে যেতে পারে। Thou art become, O worst imprisonment, the dungeon of thyself. আর শুধুমাত্র এটা নয় যে ওরা স্যামসনের ব্যাপারে কিছু বলছে, এটাও ইম্পর্ট্যান্ট যে কিভাবে বলছে। মানে কোনো একজন ব্যক্তি, ধরো একজন ভিক্ষার্থী, একজন ভিক্ষুক তোমার কাছে এসে বললো যে দিদি আমাকে বা দাদা আমাকে টাকা দিন, আমি খাবো। আমরা ভাবো যে বাবা এ তো এত ভদ্রভাবে বলছে, মানে কি একে দেবো, আমি দেবো না একে। বাট একজন সে হামাগুড়ি দিতে দিতে আসছে, বা সে ছেঁড়া একদম জামা কাপড় পরেছে, একদম রোগা হয়ে গেছে, আর খুব কান্না মানে কাঁদো কাঁদো সুরে বলছে যে আমি অনেকদিন খাবার খাইনি, আমাকে টাকা দিলে আমি খাবো। সো উই উইল গিভ দ্য আর্মস টু দ্য পার্সন হু হ্যাজ who has put a little drama, theatrical, যে আমরা তাকে দেব। সেই হকারদেরই বিক্রি বেশি হয় যারা খুব বিকৃত আওয়াজে তোমার অ্যাটেনশনটাকে ক্যাচ করতে পারে। মানে ধরো কোনো হকার ট্রেনে উঠে যদি বলে যে দাদা আমার কাছে জিনিসটা আছে, আপনি কি নেবেন, এটার দাম এত, বলে বাবা এই কেমনভাবে কথা বলছে, হয়তো আমরা ওর দিকে তাকাবোও না, কারণ his voice is like natural and everyday kind of voice, but যখন বিকৃত করে বলছে কোনো একটা কথা তখন আমরা সেইটাকে খুব সহজভাবে আমরা অ্যাট্রাক্টেড হই সেটা। The chorus knows it, and remember this is a poetic drama, and unfortunately you are doubly unfortunate. প্রথমত তো আমরা আনফরচুনেট এই কারণে, কারণ আমরা এটার ইয়েটা দেখছি না, মানে এটার পারফরমেন্সটা দেখছি না, আমরা শুধু বই থেকে পড়ছি। আর তার থেকেও বড় আনফরচুনেট ব্যাপার এটা যে আমার মতন একজন টিচার স্যামসন অ্যাগনিস্টেস পড়াচ্ছে। মানে এটা জ্ঞানপাপী হয়তো তোমরা মনে করবে, বা যারা এটা শুনবে তারা হয়তো ভাববে যে আমি মানে আই এম ইন্ডালজিং ইন জ্ঞানপাপিজম, বাট আই থিঙ্ক I am not the right person to teach, to discuss, let alone teach, to discuss a text like Samson Agonistes. It's a huge text, it's a deep text. I should be more knowledgeable, I should be more I should have had learned a lot more before I could have had taken this up. But there is one advantage of me being ignorant, is that I am trying to think like you, like what are you thinking, what আমি তাই জন্য বারবার করে ওই নোটসগুলোতে ফেরত যাচ্ছি যেগুলো আমি যখন এমএ করছিলাম তখন আমি পড়েছি। সত্যি কথা বলতে এত বছর স্যামসন অ্যাগনিস্টেসের সাথে থাকার পরেও আমি অনেক জিনিসই মিস করে যাই, যে মানে কারণ এটাকে পুরোপুরিভাবে মানে বলতে পারাটা অনেক যারা অ্যাডভান্সড টিচাররা আছেন তাদের ক্ষমতায় কুলোবে, বাট নট মি। সো
but I'm trying to point out whatever I can. And so next, the next person that brings out the pity of the situation is Manoa. I mean, he laments that he's মানে এখানে ব্যাপারটা আরো পিটিফুল, কারণ এক বয়স্ক বুড়ো বাবা তার ছেলের ব্যাপারে বলছে, কোনো হিরোর ব্যাপারে বলছে না। এখানে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে গেল। এখানে আমাদের মনটা আরো মানে খুঁতখুঁতিয়ে উঠবে যে একটা বুড়ো বয়স্ক বাবা, তার একমাত্র সন্তান, সে এরকম একটা কষ্টের মধ্যে রয়েছে, ঠিক আছে? and that lament hits us harder. But how is the pity disposed? How is the pity sublimated? Samson attains tragic grandeur, making himself incapable of pitying now. He comes to be admired for his heroic spirit, which earlier had rejected the offer of an affectionate father to a slothful life. He had also rejected sexual indulgence. He has ultimately fought with the temptation of showing off his physical strength as the proof of God. And both Samson and the chorus voice the same view. দেখো, স্যামসনের প্রতি আমাদের পিটিটা নির্গত হলো এইভাবে যে স্যামসনকে কিন্তু আর আমরা পিটি করতে পারছি না। স্যামসন ইজ নট অ্যাট দ্য এন্ড, স্যামসন ইজ not a figure of our pity. he overreaches it. কেন? ওর বাবা ওকে ছাড়াতে গেছিল টাকা দিয়ে, ও বলল যে না, আমাকে ছাড়াতে হবে না টাকা দিয়ে, আমি এমনি এদেরকে মেরে দেবো। মানে কি বলেছিল খেয়াল নেই আমার আর। তারপরে যে ডালিলা ওর কাছে গেছে, সেক্সুয়াল এটা ইন্ডালজেন্সের ব্যাপার ছিল, এটা ভালোবাসার ব্যাপার ছিল, সেটাও মানে বললো যে না, দরকার নেই। সাক্ত কি যেন বলে ওটাকে, সাক্ত লন্ডা আর কি, ও নিজেকে দেখালো। অ্যান্ড more importantly, he denies to fight with Harafa. Earlier, he completely entrusted his physical strength, but now he is mature. So, our pity will fall short of the stature of the new Samson. He does not need our pity anymore. আমাদের যত পিটি করার ছিল পিটি করে দিয়েছি, আর ওকে পিটি করার মতন ও stature নয়. He attains the stature of a hero, and heroes, well, they can be pitied, but not in the same way as Samson was getting our sympathy at the beginning of the play. আর কি বলছে ওর ব্যাপারে, যে Samson hath quit himself like Samson, and heroically hath finished a life heroic. তো এটা একটা খুব সিম্পলি আমরা বলতে পারি যে all's well that ends well. মানে ধরো, তো আমাদের মধ্যে অনেকেই ছোটবেলায় পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, তারপরে সিনেমা দেখে, বন্ধুদের সাথে মিশে, বিড়ি গাঁজা খেয়ে, বা নিজেকে হিরো ভেবে প্রেম করে, বিভিন্ন কারণের জন্য, মানে এগুলো কোনো কারণ নয়, বিভিন্ন কারণের জন্য দেখা গেছে যে ওই ভালো প্রমিসিং যে স্টুডেন্টটা ছিল সে বকে গেছে। অনেকের ক্ষেত্রে হয়েছে, আমাদের যারা এখানে প্রেজেন্ট আছি আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে আমাদের এটা জীবনের কি বলবো একটা সত্য, ঠিক আছে? ছোটোবেলায় দেখা যাচ্ছে যে বিশাল মার্ক পাচ্ছে, মানে সেই প্রাইমারিতে ফার্স্ট হচ্ছে, ক্লাস 10 অবধি একদম ভুলিয়ে পড়াশোনা করেছে, তারপরেই বকে গেল। সো বাট বকে যাওয়ার পরে তুমি কি করছো, দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। বকে যাওয়ার পরে কি তুমি বকতেই থাকছো, না you reach somewhere? Now here I will share an anecdote of my life with you. I don't know if I have shared it already, sorry if I bore you. Is that class 10 এ অঙ্কর আমি সিবিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডের, তো আমাদের প্রি টেস্ট আর ফাইনাল, মানে 10-এর যে পরীক্ষাটা হতো সেটা হতো। তা প্রি টেস্টে আমি অঙ্কেতে 100-তে 2 পাই, 02. That was the lowest point of my academic life, I think. I wish I had kept the mark sheet with me, and I could have had shown it to you যে হ্যাঁ সত্যি 100-তে 2 পেয়েছি। So I thought I will fail, like
আমি আর পড়াশোনা আমার দ্বারাই হবে না, আমি কি করব আমি বুঝতে পারছি না। বাট গ্র্যাজুয়ালি I did everything I could to understand mathematics. I failed miserably, but what I did, I memorized all the theorems very clearly. তা ভাবলাম যে না, কিছুতে আমাকে নাম্বার তুলতে হবে, তাই জিওমেট্রি ছিল, সেখানে সব থিওরেমগুলো গপ গপ করে মুখস্থ করলাম। স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল, ভেন ডায়াগ্রাম ইত্যাদি, এগুলো করে মোটামুটি ভাবলাম যে না বেরিয়ে যাওয়ার মতন হবে। তো দেখা গেল টেস্টে আমি 40 পেয়ে বেরিয়ে গেলাম। আমি জানি না আমি গ্রেস মার্কস পেয়েছিলাম কি না, বাট আই কোয়ালিফাইড টু গিভ দ্য এক্সাম। আর তারপরে ফাইনালি 55 পেলাম 100-তে। কী করে পেলাম এখনও আমি ঠিক মানে বুঝতে পারছি না, কিন্তু সেই দিন মানে যেদিন রেজাল্ট বেরোলো আর কি, আই থ্রিউ অ্যাওয়ে মাই ম্যাথমেটিক্স বুক। But after that, I was never looked upon as a guy who would make it even to a comfortable position in his life. Mane, since you know me at a I would say at an advanced stage of my life, I mean year wise, যদি আরও কি বলবো 20 years ago যদি আমার সাথে তোমাদের আলাপ হতো, তোমরা হয়তো তখনও প্যাদা হওনি, বাট মেবি প্যাদা হয়েছে 2-3 বছরের আছে। মেবি আই স ইউ সামওয়্যার ইন সাম মেলা অর ওয়্যার। সো তখন আই ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি আ পার্সন হু ওয়াজ নট get there in his life. I have not got there. I mean, I'm ghost করছি না, but I am in a position where I can say that okay, ঠিকঠাক আছে, চলছে, হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে মানে again I'm not boasting, but this is what I'm saying is a fact of our lives, that অনেকের জন্য কিন্তু আমি যে জায়গায় আছি সেটা একটা হিংসার জায়গা, সেটা একটা এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ আসতে চায়। আমি কি করে আসলাম সেটা আমিই জানি, বাট I'm not saying I have achieved a lot, but the thing is that I have ended well. মানে অনেক আমার যারা আত্মীয় লোকজন আর কি, যারা বন্ধু বা হোয়াট এভার, মানে যারা চিনতো আমাকে, if they know me now, they would say yes, you have arrived at a position where you are okay. You are not a big hunu, but you are okay. এই জায়গাটাকেও লোকে ভাবতো যে আমি অ্যাচিভ করতে নাও পারি, বাট দিস ওয়াজ হোয়াট দে থট। অ্যান্ড স্যামসনের ব্যাপারেও সেটা হচ্ছে যে স্যামসন হ্যাথ কুইট হিমসেলফ লাইক স্যামসন অ্যান্ড হিরোইক্যালি হ্যাথ ফিনিশড আ লাইফ হিরোইক। ইট ইজ হিয়ার ওয়্যার উই আর হ্যাপি ফর স্যামসন, যে যা হয়েছে ঠিক আছে। স্যামসন আলটিমেটলি কিন্তু বেরিয়ে গেছে, ভালোভাবে বেরিয়েছে। মানে ধরো আমাদের একটা খুব ভালো বন্ধু, আমরা সেদিনই আলোচনা করছিলাম একটা বন্ধুকে নিয়ে। আমার এক বন্ধুর নাম প্রিয়ব্রত, ওকে আমরা কেঁচো বলে ডাকতাম। তো হি ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, অ্যান্ড I came to know that he has went crazy, or he's in some mental asylum, I don't know. So I felt bad for him, that his end is not what we expect or what should have been. But and if the end, যদি এটা এন্ড নয়, মানে I can so fall from this so called position, মানে যে কোনো অন্য কারণের জন্য আর কি, মানে সেটা একাডেমিক বা নন একাডেমিক হতে পারে, তো তবে আমার পজিশন থেকে বেশি দূরে কোথাও পড়ার কোনো জায়গা নেই, মানে বিকজ ইটস নট টু হাই এ পজিশন, সো ইটস ওকে। বাট দের ইজ অলওয়েজ আ পসিবিলিটি অফ ফলিং। বাট না ফল করে যদি আরও মোটামুটি যতদিন আমি বেঁচে থাকবো যদি এরমভাবে টেনে দিতে পারি, তাহলে লোকে বলে হ্যাঁ ঠিকঠাক আছে, ওকে ফাইন, ও হয়েছে। সো স্যামসন অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভড হোয়াট হি ওয়াজ বিল্ট ফর, দো ইন দ্য মিডল পিপল থট দ্যাট ওকে হি ইজ ডান ফর, হি ইজ এর দ্বারা আর কিছু হবে না, এ গেছে। বাট আলটিমেটলি হি বিকামস হি ফুলফিলস দ্য প্রফেসি। And nothing is here for tears, nothing to wail. যত কান্নাকাটি করার ছিল আমরা মিডলে কান্নাকাটি করে দিয়েছি স্যামসনের জন্য। আর কিছু শেষের দিকে গিয়ে আমাদের ওই ইমোশনসগুলো পিউরিফাইড হচ্ছে, আমরা হেসে ফেলছি, আমরা কান্নার মধ্যেও আমাদের চোখের একটা আমাদের স্মাইল আসছে আর কি। অনেক সময় এরকম হয় না, টিয়ার্স অফ জয়, অর লাইক কাঁদতে কাঁদতেও আমরা মানে হেসে দিই যে ফাইন, ইট হ্যাজ
it's done well, and ultimately calm of mind, all passions spent. Now the other aspect of pity, other aspect of catharsis has also to be discussed, and that is the awe and terror. কিসের টেরার আমাদের মনের মধ্যে আসে সেটা এক একটা করে আমরা দেখব। প্রথমে কোরাস বলছে, কোরাস এই ইনফরমেশনটা আমাদেরকে দিচ্ছিল, লায়ন টিয়ারিং, killing a whole army with an donkey's jawbone, pulling out and carrying the gates of Adsa, post and Maasi bar to the hill of Hebron. So these things can create a sense of awe in us. ওরে বাবা, আমরা এরকম বলে উঠবো আর। যেমন ধরো যদি কোনো সুপার হিরো মুভি দেখতে গেছি, ব্যাটম্যান দেখতে গেছি, ব্যাটম্যান 100 তলা থেকে ঝাঁপ মারলো, আমরা ওরে বাবা কি হলো, বাট সুইং করে আবারও চলে গেল কোনো একটা জায়গায়। বা Thanos snaps and everybody is dead and we are like, kind of a thing. So this is the terror and awe that Samson brings into the play. But একটা প্রবলেম হচ্ছে এই অ বা টেরারের, সেটা হচ্ছে যে গল্প শুনে যতটা না আমাদের মানে অ বা টেরার হবে, তার থেকে বেশি যদি চোখের সামনে আমরা কোনো একটা জিনিসকে দেখতাম, তাহলে হয়তো আমাদের বেশি মানে ইফেক্টটা আরও বেশি আমাদের হতো। কিন্তু সেটা আমাদের এখানে হচ্ছে না, কারণ আমরা এগুলো সব পাস্টে নাকি দেখেছি বা কেউ বলছে আমাদেরকে, চোখের সামনে যেটা দেখতে পাবো। তবে আগের দিনই আমি আলোচনা করেছি যে গ্রিক যে সিস্টেম অফ রিপ্রেজেন্টেশন আছে, গ্রিক ড্রামা যেটা আছে, সেখানে কিন্তু এরকম ধরনের ভায়োলেন্ট জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা হয়, অফ দ্য সিন দেখানো হয়, বলা হয়, ঠিক আছে? তো সেটা এই অফ দ্য সিন কথাটার থেকেই অবসিন কথাটা আসছে, মানে যেটা দেখার যোগ্য নয়। তো এই যে মারামারি, কাটাকাটি, এই যে গাধার জবন নিয়ে পুরো আর্মিকে কেটে ফেললো, এটা কেমন ওটা মানে অনেক রক্তারক্তির ব্যাপার হয়ে যাবে আর কি, যেন সেটাকে আমরা দেখব না। সো দ্যাট টেকস অ্যাওয়ে সাম অফ দ্য অ্যাসপেক্টস অফ the 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 physical activity or something. Next, Samson's challenge to Harafa to arm himself to the teeth, yet he would use only a stick. We are awestruck at Samson's bravery. At the same time, we find Harafa's cowardice amusing, the setting of Samson's bravery all the more. তো আমরা আর একটা কি একটা টেররিস্ট, একটা টেরর অ্যাটমসফিয়ার অফ টেরর তৈরি হলো, বা আমরা ফিয়ার করলাম যে স্যামসাং এই যে বড় বড় কথাগুলো বলছে সেগুলো করবে কি করে। কিন্তু স্যামসাংয়ের এই বড় বড় কথাগুলো শুনে কিন্তু হারাফা ভয় পেয়ে পালালো, অ্যান্ড দ্যাট সেটস অফ স্যামসন অ্যাজ স্যামসনস হিরোইক কোয়ালিটি, অ্যান্ড উই আর লাইক অস্টাক, অ্যান্ড উই আর লাইক সে অসম ব্রো, ভালো কাজ করেছো, স্যামসনকে আমরা বলতে পারি। And third, the huge noise that we hear on the stage and its subsequent visualization is terrible. So the thing is that this awe and terror is brought out by the huge noise that comes off stage. যখন আলটিমেটলি স্যামসন ওই পুরো টেম্পলটাকে ভেঙে মানে চুরমার করে দিল, নিজে এবং যারা অন্য ওর ক্যাপ্টার্সরা ছিল তাদেরকে সবাইকে ও ওই ডেব্রির মধ্যে আটকে দিল, মানে সবাইকে মেরে ফেললো। দ্যাট নয়েজ ইজ লাইক হিউজ। হঠাৎ করে ধরো দুম 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 করে অনেক জোরে জোরে নয়েজ হতে শুরু করে। we will be terrorized, we will fear that what is happening, and so it happens. Next, the only fear, my next point হিসেবে এটাকে আমরা বলতে পারি, the only fear that we have in the play is that which we have with Manoah, for he fears that his son might die. Harafa too was afraid of Samson, and so was Delilah. The purgation of the fear occurs with the heroic death of Samson. Harafa's fear turns into a source of amusement for us, and the whole and on the whole. So
ফিয়ারের যে ব্যাপারটা, যে এখানে ফিয়ারটা অ্যাকচুয়ালি দুটো জায়গা থেকে হচ্ছে, একটা এক্সটার্নাল, একটা ইন্টারনাল। এক্সটার্নাল ফিয়ারের সোর্সটা হচ্ছে এটা যে হোয়াট ইফ উই বিকাম লাইক স্যামসন, হোয়াট ইফ উই ফেল টু ডেলিভার হোয়াট উই হ্যাভ বিন টোল্ড টু ডেলিভার। আমি অনেক সময় এরকম ভাবি যে মানে আমি তোমাদের সাথে এতদিন, অনেক দিন ক্লাস হলো, ডিসেম্বর থেকে তোমাদের সাথে আমি ক্লাস করছি, আর if things go right like this, I will be with you for another year, maybe third sem, fourth sem. So I have already built up an expectation for myself, and আর কিছু হোক না হোক, ক্লাসে এক দুবার হাসাহাসি হবে, এইটুকু তোমরা ভাবো যে হ্যাঁ এইটুকু হতে পারে। বাট শেখাশেখি কতটা সেটা তোমরা বুঝতে পারবে যে কতটা শিখছো বা হাউ ওয়েল দ্য ক্লাস ইজ গোয়িং অন। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট I will be in a jolly mood, I will be making some funny statements and try to explain to you I would be helpful, and so on and so forth. My fear is constantly that, can I live up to this expectation? Sometimes I get irritated, sometimes I get after all a human being, and I have a threshold of failure also. প্রত্যেকটা ক্লাস একই দিনের মতন তো হবে না। এবার আমার কনস্ট্যান্ট ফিয়ারটা এটা যে আমি যেটা আমার নামে বিল্ড আপ করেছি সেটা কি আমি টিকিয়ে রাখতে পারবো, না সেটা পড়ে যাবে, ভেঙে যাবে। তোমাদের ক্ষেত্রেও, তোমাদের মধ্যে অনেকে পড়াশোনায় ভালো, পড়াশোনায় তোমরা একটা বেঞ্চমার্ক, you have set up a benchmark for yourselves and you want to do something and you are promising that you have a promise about yourselves. তোমার মা বাবা, তোমার আত্মীয় স্বজনরা, মানে যাদেরকে তুমি ইম্পর্টেন্স দাও আর কি, যে মানে এরা they have some expectation from you. We are always in the constant fear that we might lose their support, we might be unsuccessful in what they expect from us, but more importantly we are afraid that we might not deliver, we might not live up to our own expectations. আমরা নিজেদের থেকেও নিজেরা অনেক কিছু এক্সপেক্ট করি, এবার সেটাকে যদি আমরা ফুলফিল না করতে পারি তখনই আমাদের মনের মধ্যে কষ্ট হবে বা আমরা ওই ফিয়ারটার সাথে সবসময় লিভ করি। Samson feared, maybe unconsciously, and his fear came true, that he became the vilest of the vile. They creep yet see, but not Samson. So Samson was, and we also have this kind of fear, and here we identify with Samson, and Samson did fall, and we also have fallen sometimes, and now we have to rise and do whatever we have to do. Another unwanted emotion, according to me, is anger. So there is a purgation of this anger also, and there are points at which anger as an unwanted emotion is often purgated, is often thrown out of the system. How? Anger এর arousalটা কোথায় হচ্ছে? At Dalila and on the whole woman species or gender, আমি species ভুল লিখেছিলাম, gender হবে, by both Samson and Chorus এবং স্যামসন দুজনেই ডালিলার ওপর খুব খাপ্পা, আর আমরাও খেপে গেছি ডালিলার ওপরে। আর ডালিলা ইজ নট দ্য প্রবলেম। ডালিলাকে সামনে রেখে অনেকে নিজের রাগটা উইমেনদের ওপরে বার করার চেষ্টা করছে। So this anger, misdirected anger, is also a bad thing. But can Delilah be held responsible for what happened? Is Delilah the result as to why Samson is in jail, or is Samson himself responsible for it? ডালিলার ওপর আমাদের রাগ হবে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। মানে যেমন ধরো
আমি জানি না তোমরা if you have seen the Batman, the second, the third uh, movie in the Batman trilogy, Bane, Batman Dark Knight Rises, there Batman is betrayed by Talia al Ghul. Like, she was Batman's girlfriend, and she literally stabs Batman. We must be angry on her. Keno korlo eta? But Batman is the greatest detective on earth. আর সুন্দরী মেয়ে দেখে সে গলে গেল, সেটা ইয়ে করলো না, সেটা ইনভেস্টিগেট করলো না যে অ্যাকচুয়ালি কে, that she's the daughter of this super villain called Ras Al Ghul. Well, আমাদের রাগটা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা যখন আবার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের মানে ট্রায়াল অ্যান্ড ট্রিবিউলেশন, এটাই হচ্ছে আমাদের চার্নিং, যে আমরা পরে রিয়েলাইজ করছি যে না, দিস ইজ নট দ্য এন্টায়ার ফল্ট অফ টালিয়া আল গুল, বিকজ ব্যাটম্যান শুড হ্যাভ হ্যাড লাইক ডান সাম ইনভেস্টিগেশন. মানে আফটার অল হি ইজ ব্যাটম্যান. মানে আই ফল ফর টালিয়া, ইটস ফাইন, ইটস ওকে. মানে আমি কিছুই জানি না, আমি তো মানে ইনোসেন্ট, একদম বাচ্চা, that is okay. But Batman, no investigation into the background of the person that you're sleeping with, well, that is not what I'm going to accept. So is Dalila responsible for Samson's failure? No, I don't think so. Why does Samson had to tell everything? Why did Bruce Wayne had to bring Talia to his cave and show around, okay, I am Batman, be impressed? No. So অ্যাঙ্গারটাও কিন্তু আলটিমেটলি বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যাঙ্গারটাকে চার্নিংয়ের দরকার না, আমাদের মনের মধ্যেও তো অ্যাঙ্গার একটা ইমোশন আছে, তো চার্নিং দরকার। কিন্তু চার্নিংয়ের পরে আমরা এটা রিয়েলাইজ করছি যে আমাদের অ্যাঙ্গারটা যার উপর আমরা বের করছি তার উপর বের করাটা উচিত হয়নি, বাট অলরেডি অ্যাঙ্গার বেরিয়ে চলে গেছে আমাদের শরীর থেকে, আমাদের মাইন্ড থেকে। পারগেশন, ক্যাথারসিস, ফিলিং গুড। ওকে, তো এখানে মানে ডেলিলাকে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলা হচ্ছে, যেমন কোরাস বলছে অনেকবার, স্যামসনও বলছে আউট আউট হাইনা, there are thy wanted arts and arts of every woman falls like thee. মানে ওই মহিলাকে হাইনা বলছে। আমরা কি বলি আমাদের এক্সদের? স্নেক, সাপ, আর ও বলছে হাইনা। ওকে, উই ডোন্ট লাইক হাইনাস ইন জেনারেল। আর তারপরে বলছে হাউ কানিংলি দ্য সসারেস ডিসপ্লেস হার ওন ট্রান্সগ্রেশনস টু আপগ্রেড মি মাইন্ড। সসারেস বলছে, ট্রান্সগ্রেশন হয়েছে ওর করা বলছে। তারপরে স্যামসন ডালিলাকে থ্রেট দিচ্ছে যে ওর মানে টুকরো টুকরো করে দেবে ও ডালিলাকে, যখন আর কথায় পারছে না তখন ফিজিক্যাল ভায়োলেন্সের কথা বলছে। Chorus also calls her a serpent whose sting is discovered at the end, and then Chorus says that of constancy no root in fixed, that either they love nothing or not long. রাগটাকে আমাদের বাড়িয়ে বাড়িয়ে তুলছে আর কি, হাওয়া দিচ্ছে আমাদের রাগে। Well, this unhealthy emotion of anger and misogyny is not purged at all, according to one idea. We rise up reading the text almost equally angry at Delilah and not at womanhood, which she is not to represent. She is made to represent. However, the woman readers would be angry at the author for these biased invectives. Well, this could be true, that once you realize while reading the line that you are a woman and you should be angry at Milton for writing these lines, but before that, I don't know if you were angry at Delilah at one point. Keno korte gelo Delilah eta? Samson trusted her. She should not have done this. But, well, we have discussed in Delilah's character about all these things. Then we are angry at whom? At Harafa. Samson bolche, Samson is like saying this, the way to know where not to see but taste,
and he angrily challenges him, calls him tongue doughty giant. So Harafa is taunting Samson, and we are angry at Harafa. We should get angry at Harafa that okay fine, he's down, he's out, quit bullying him. মানে আমরা কেউই বুলিদেরকে পছন্দ করি না, যদিও আমরা নিজেরা অনেক সময় বুলি হয়ে যাই, বাট ইন জেনারেল আমরা বুলিদেরকে পছন্দ করি না। তাই জন্য আমরা চায়নাকে পছন্দ করি না, যে ও আমাদেরকে বুলি করার চেষ্টা করে। বা দেখবে অনেক সময় যদি বিদেশি কোনো প্লেয়ার আমাদের হিরোদেরকে, আমাদের ব্যাটসম্যানদেরকে আউট করে দেওয়ার পরে ব্যাটসম্যানদেরকে কিছু একটা বলে, তখন আমরা হেভি খেপে যাই, ঠিক আছে, মানে জুতো ছুঁড়ে মারবো মনে করি, কিন্তু টিভিটা খুব দামি ভেবে যে না থাক। সো Harafa is like that. Harafa is instrumental in bringing out our hatred. In fact, our xenophobic hatred, maybe. Can you tell me what xenophobic hatred is, and how does this play in this particular text? যেমন পেট্রিয়ার্কাল একটা প্রবলেম রয়েছে এই প্লেটাতে, তেমনি একটা xenophobia ব্যাপারও রয়েছে। Why is it xenophobic anger or hatred? What is xenophobia? So, having or showing a dislike of prejudices against people from other countries. Yes, xenophobia is a phobia of the other races, other people, like whoever is different from us. আমাদের থেকে যারা আলাদা তাদের প্রতি যদি আমাদের একটা ইয়ে থাকে, একটা ডিসলাইক বা একটা হেট্রেড থাকে, সরি, তখন সেটাকে আমরা জেনোফোবিয়া বলতে পারি, ঠিক আছে। আর এখানে আমরা স্যামসনের সাথে যদি আইডেন্টিফাই করি নিজেদের, তাহলে আমরা মনে করব যে আমরা ইন্ডিয়ান, স্যামসন ইজ অলসো ইন্ডিয়ান, কারণ আমাদের স্যামসন খেলছে আইপিএল। তো আমরা নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করে নিয়েছি। আর যদি হারাফাকে আইডেন্টিফাই করতে হয়, তাহলে আমরা ওকে অন্য কোনো জাত, অন্য কোনো বিদেশি ব্যক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করব। ওকে, তো সেখান থেকেও আমাদের একটা রাগের ব্যাপার কিন্তু আসছে। বা আমরা এই যে চায়নার কথাটা বললাম, চাইনিজ পিপল আর নট আওয়ার এনিমিজ, ইটস সাম পিপল ইন চায়না, দ্য সেম উইথ পাকিস্তান, অর দ্য সেম উইথ I don't know, Bangladesh, or but I think Bangladesh has a different story. Anyway, so এই রাগটাও আমাদের চার্নিং হচ্ছে। নেক্সট যেটা আমাদের কাছে মনে হবে যে it's a bad emotion, it's an unwanted emotion, that will be pride. প্রাইড আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি স্যামসনের মধ্যে, সেই প্রাইডটা আছে। তো প্রাইডটা কিসের? যে ওর বিশাল শক্তি আছে, ও অনেক শক্তিশালী, এরকম বলা যেতে পারে। সো pre-imprisonment he was quite proud of his strength, and he was also proud of his lineage. Dalila is proud of her charms, Harafa is proud of his lineage, Manoa is proud of his money, ঠিক আছে। তো এই প্রাইড গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবে আসছে, কিন্তু পার্গেশনটা কিভাবে হচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে কিভাবে? স্যামসন বলছে, now I'm quoting from the poem, to show withal how slight the gift was, hung it in my hair, মানে সেটাও বলছে যে আমার শক্তিটা এতটাই ইয়ে ছিল, উইক ছিল, যে ভগবান ইচ্ছা করে আমার চুলের মধ্যে ওই শক্তিটা দিয়ে দিয়েছে। সো there's where our pride is also broken. আমরা অনেক সময় অনেক কিছুর মধ্যে প্রাইড করি। আমি প্রাইড করি, ধরো, না, that is well,
if I want to be serious, what do I take pride in? Maybe I falsely take pride in the fact যে আমি খুব ভালো পড়াতে পারি, মানে আমি নিজে মনে 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 করি আর কি। কোন কবি? হুইচ পোয়েট? অর্চক কোন কবির কথা বলছো? যার কবি, well, I'm to show withal how slight the gift was. This one. This is from Samson Agonistes. This is from Samson Agonistes. That's why I ask you to read the text. তাহলে এটা অন্য কোনো কবির কথা ভাবতে না, but this is from Samson Agonistes, and Samson is saying this to show withal how slight the gift was, hung it in my hair. We have read this in the very first or second classes also. So we take pride in a number of things which stay hinged on very flimsy contexts. যেমন বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি মনে করি যে আমি খুব ভালো পড়াতে পারি, বাট হোয়াট ইজ দ্য কনটেক্সট? কি ভালো পড়াতে পারি? I don't know, like literature maybe, but what is the point of reference? As opposed to whom? As opposed to what? এই যদি প্রশ্নগুলো আমি নিজেকে করতে শুরু করি বা তোমরা প্রশ্ন করতে শুরু করো, তাহলে দেখা যাবে যে there is no point of reference, যে মানে কার তুলনায় ভালো পড়াচ্ছি, কোন জিনিসটাকে ভালো পড়াচ্ছি, আর সেটা প্রমাণ কি যে আমি ভালো পড়াচ্ছি। সো মাই প্রাইড উইল বি লস্ট ইন আ সেকেন্ড। তেমনি আমাদের অনেকে অহংকার করে, কাশ আমি এটা নিয়ে অহংকার করতে পারতাম, যে অনেকের কাছে অনেক টাকা থাকে। এবার দুটো রকমের হয়, অনেকে অহংকার করে বাপের টাকা নিয়ে, মায়ের টাকা নিয়ে, আবার কিছু লোকে অহংকার করে যেটা তারা ডিজার্ভ করে, যে তারা তৈরি করেছে, তারা ওই ওয়েলথটাকে তৈরি করেছে, নিজে খেটে তৈরি করেছে। There are two types of people who are proud of their wealth. So, but what is the context? As opposed to whom? And what do you do with your wealth? You keep it in your bank? You don't help people? Then your wealth is useless in general. Okay, you don't do anything good about it. So so pride is very pride is very just give me a minute, 1 second. Sorry for the interruption. So pride of Samson hung in the hair. চুলটা ছিল ওর, মানে চুলটা প্রাইড ছিল না, চুলের মধ্যেও স্ট্রেংথ ছিল, and that is kind of funny for me. So হারাফা প্রথমে দেখালো যে সে বিশাল মানে শক্তিশালী, সে একটা জায়ান্ট, সে মেরে দেবে স্যামসনকে ইত্যাদি, বাট his violence proves false. ডালিলা যে প্রথমে নিজের রূপ দেখিয়ে স্যামসনকে নিজের রূপের জালে ফাঁসিয়েছিল, যখন স্যামসন বুঝতে পারলো যে ডালিলা ইজ actually Dalila did not want to marry him and she was actually a spy, তারপরে যখন ডালিলা এলো, Samson did not give any importance to her and said that টুকরো টুকরো করে দেবো এরকম ইত্যাদি। So all these people who had pride in their aspects lost it. Manoa pride ছিল ওর সান অন্ধ হয়ে গেল, ওকে প্রিজন করে দেওয়া হলো, সান দুটো বিয়ে করে ফেললো, ডালিলার চক্করে পড়ে ওর পতন হয়ে গেল। সেই ওই that reminds me of this meme from Hera Fairy where Akshay Kumar says that औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर. So these things,
these people who were very proud of themselves fell from their positions. Then there is also an unhealthy emotion of doubt, of self-doubt. আমাদের মধ্যে অনেকেই ট্যালেন্টেড, অনেকে অনেক ভালো গান করতে পারে, লিখতে পারে, নাচতে পারে, ভালো পড়াশোনা, হোয়াট এভার, বাট উই ডাউট। দেখবে অনেকে ধরো কিছু একটা ভালো করছে, তখন আমরা ধরো কেউ ভালো গান করে, তো আমরা বললাম যে তুমি বা তুই যাকে যা বলি যে why don't you go for competitions like Indian Idol and stuff like that, and they say, oh my god, I won't be able to do that because I'm just a common, like I'm emni guy, but it's not something very important. So they doubt themselves. So we will see the points at which the doubt is aroused and how the doubt is actually purgated. First instance of this doubting thing is Samson doubt করছে নিজেকে, যেটা এই লাইনটা আমরা অনেকবার শুনছি স্যামসনের কাছ থেকে, যে wherefore was my birth from heaven foretold, if I am supposed to die in chains and things like that. And then he also indulges in despair and saying that without all hope of day. So he's not in the chain, he's not in the manacles of iron, but he's in the chain of self-doubt, and that is very destructive. Second of Manoaও নিজের ছেলের ব্যাপারে এটা বলছে যে whom God hath chosen once to do worthiest deeds, subject him to so foul indignities. কি করে এরকম ভাবে ওকে ইয়ে করা হয়েছে, তাহলে গড কি সত্যি আছে? is there a real God? Like if God has arranged for Samson to do great deeds, then why is Samson reeling? If Virat Kohli is so talented, why cannot he score runs anymore? Is the talent done, finished? And now let's see how it is purgated. So Samson says that had been fulfilled but through mine own default. So he agrees that it was his own fault that led to his downfall, not Dalila, not God, no one else. He himself was responsible. And he also chides, he also scolds his father when his father was doubting God, that appoint not heavenly disposition father. ভগবানকে বলে ভগবানের নামে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, যা হয়েছে সেটা আমার নিজের জন্য হয়েছে, I am responsible for this. Chorus also says, just are the ways of God and justifiable to men. So that this is the whole point of the text, that the ways of God are justifiable to men. Justice, we can find justice in the ways of God. And finally chorus also says, all is best though we oft doubt. তো আমরা এটা সাধারণত বিশ্বাস করি যে যা হচ্ছে ভালোর জন্য হচ্ছে, যা হবে ভালোর জন্য হবে. I personally do not believe this, but my personal views are not important here, but we can argue from an angle that what good has happened anyway. But there are few inconsistencies in this, and I will point out these inconsistencies, and you need not always agree to the dominant view. তোমরা কেউ বলতেই পারো যে না এখানে কোনো ক্যাথারসিস হচ্ছে না, আপনি যেটা বলছেন সেটা ভুল বললেন, এখানে এটা হচ্ছে না, এটা নয়, এরকম ব্যাপারটা নয়. So where are those points where you can argue against all of this? Manoah says that when he went to bribe the Philistine lords, some were vindictive, some corrupt, and some others magnanimous. So we have already pointed this out, that Manoah যখন bribe করতে গেল ফিলিস্তিনসদেরকে, সবাই কিন্তু বদমাইশ ছিল না, সব লর্ডরা কিন্তু খারাপ ছিল না, এবং যখন স্যামসন ওদেরকে মেরে দিল তখন কিন্তু সবাই মরে গেল. তাহলে all passion spent, calm of mind বা all is best, সেটা কি করে সম্ভব হলো? So that is a a rupture in the discourse of everything is good. Okay, এটাকে তোমরা এক্সপ্লোর করতে পারো এই পয়েন্টটা.
আবার একটা প্রবলেম হচ্ছে যে খ্রিশ্চান ক্যারেক্টার অফ দ্য হিরো অর দ্য খ্রিশ্চান ক্যারেক্টার অফ দ্য ড্রামা কি হচ্ছে হিরো রিকভার্স ডাজ গডস জব ডাইজ ইন দ্য প্রসেস ডেথ ইজ ইউজফুল প্রিলিউড টু ইটার্নাল গ্লোরি মার্টারডম নো সেন্স অফ ওয়েস্ট no disproportion between sin and punishment, no temporary dislocation of the universal order, nor any sense of the pity of it, or the sad paradoxes of human nature which can make a man's very virtues the instrument of evil. That is happening at the end. এন্ডে গিয়ে আমরা দেখছি সব তো ঠিকঠাক হয়ে গেল, হ্যাঁ স্যামসন মরে গেল। আর আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে অ্যাকর্ডিং টু খ্রিশ্চানিটির মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্র্যাজেডি কিন্তু অসম্ভব, কারণ খ্রিশ্চানিটি ইজ আ কমিউনাল রিলিজিয়ন, ওয়ান পার্সন ডাজ নট রিয়েলি ম্যাটার, বাট হু ইজ দিস ওয়ান পার্সন, ইজ দ্যাট পার্সন ইম্পর্ট্যান্ট? তাহলে তার ডাউনফলের সাথে কিন্তু আমাদের আমাদের কমিউনিটির ডাউনফলের একটা ব্যাপার থেকে যায়। So this is again another inconsistency, another aspect, another opposite point of view of the entire thing that we had been discussing. আর একটা জিনিস এটা বলা যেতে পারে যে মানে this is a quotation from a critic called J. Lovelock, and he says that Samson Agonistes is Milton's tortured reaction to the failure of the Commonwealth, like Commonwealth of the Puritans. His vision of how one might face the facts of human defeat with some kind of intelligible hope, and how that hope might be transmitted by the poet to the future. So if that is the point, then the catharsis, rather than being individual, কারণ আমরা তো ইন্ডিভিজুয়ালি দেখছিলাম এতক্ষণ যে আমাদের রাগ আমরা আইডেন্টিফাই করছি, it becomes a kind of a communal thing, যে it ends at a hope, at a hopeful situation, at a hopeful position. So I think if we need to conclude this, the purgation in the play is a process, it's not an end, okay? So the catharsis is not the end, but it's a kind of a process, and which started from the very beginning, the toil in the prison sweated out by the doubts, the pride, the self-pity which earlier Samson had, and these things are exposed within the play, and it is the period of imprisonment that his hair has grown back, and so has his self-consciousness. So from a son, a husband, and even a champion, he now moved to become a martyr. So therefore the whole play presents before us the process of purgation culminating in the last line of the play. So this is কিউরিয়াসলি এটা মানে এন্ডে গিয়ে কিছু হচ্ছে না, যেটা সৌমিতা বলেছিল যে বিগিনিংয়ে শুরু হয়ে গেছিল এই জিনিসটা, ঠিক আছে, সেইটা এন্ডে গিয়ে কালমিনেট করলো লাস্ট লাইনে পার্টিকুলারলি, বাট হিজ কনসিয়াসনেস ওয়াজ গ্রোয়িং, নট জাস্ট হিজ হেয়ার, অ্যান্ড উইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, হেয়ার ইজ of not so much value as consciousness is, যে ওর ভুল ছিল ওটাকে কি করে ঠিক করতে পারে। Moreover, I don't remember if Samson was planning to do this, to bring down the entire temple on the heads of the Philistines, but he saw an opportunity and he did it, which is again a kind of a thing from the perspective of plot construction. It depends upon a chance, a coincidence, which is not used too many times in Samson Agonistes, and hence I think it's okay. So we see that the process of the purgation or catharsis began early, or in the middle, or maybe early, because Samson realized who was at fault, and through this character matured from being a son, a husband, and a champion to become a true martyr who gives his life not for anything else but to
for the good of other people, or maybe not, because through his death he reclaimed his heroic stature. এটাও আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে. Okay, with that we can come to an end to the discussion of catharsis in Samson Agonistes. If you have any questions, you may raise them now. Any questions, doubts, anything that you would like to add? Oh no, I can't do that. This is getting recorded, and you can listen to them one by one, because recounting them is, I just divided it into 4 parts. What are the unsavory emotions, and how were they purgated. So the 5 unsavory emotions that I talked about was pity, misdirected pity or self-pity, awe and terror, anger, pride, and doubt. So 6 unwanted emotions have been dealt with over here: pity, awe and terror, fear, of course, anger, pride, doubt. And how they were brought out was the entire thing, like through dialogues of course. Okay, anything else? Okay, all right, so let us put an end to this meeting. You may leave the meeting now. Extracts, Thank you, I sir. think wait a minute. Extracts, I think I've already given to Shukla ma'am, but I think she's on leave, so I will upload them in the Google Classroom. Or are those there in the Google Classroom? Can somebody confirm from Absalom and Achitophil? I think I did last time. Yes, Just sir. check. Yeah, but Orchok, I don't know if you have. No, Zufisha, it should be there in the Google group. Are you in the Google group, Zufisha? It gets upload. I mean, you receive a notification automatically. But I have not there, sir. You are not in the group? No, sir. Why not? Everyone else is in the group. Okay, I don't. Because I have not any link of this group. You did not have any link. Okay, fine. Just wait a minute. Wait on.